Dan kita berharap bahwa dengan proses konferensi Madu Dunia yang kedua ini, perkembangan dalam hal madu hutan terutama itu akan lebih cepat. Saya yakin itu akan bisa terjadi. Dan ini Pada tanggal 21 sampai 24 September 2011 diadakan konferensi Madu Dunia yang kedua di Pulau Pecang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Tujuan dari diadakannya pertemuan ini adalah sebagai tempat untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan madu dan lebah hutan dari masing-masing negara peserta. Konferensi ini diikuti oleh peserta dari negara-negara Asia, antara lain India, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Konferensi ini diawali dengan diadakannya workshop madu hutan gizi dan kesehatan yang diadakan pada tanggal 19 September 2011 di Kebun Raya Bogor. Workshop ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai manfaat madu untuk kesehatan. So Madhu Duniya is the Sanskrit term and also the Bahasa Indonesia term for honey world. We call it the honey world as we see it is an event, but not only an event, a movement to bring together those involved in forest honey, in promoting forest honey and forest honey hunters, and mostly indigenous communities that are dependent on forests. Therefore, we organized the first Madhu Duniya event in 2007 in India. And this event is important because of three things. First, it is used to share practical knowledge and experiences among forest honey hunters. Whether this is about sustainable harvesting or techniques in quality control, this is how they learn from each other. Second, this is a time where we can also update ourselves about the new trends that are happening with regards to forest honey as well as bees. Just like in this Madhu Duniya, we learned about the health benefits, nutrition, and even the medical uses of forest honey, even in addressing many kinds of diseases that having a great impact on human beings. And the third reason for Madhu Duniya is to provide inspiration for forest honey hunters and to provide them with more support and recognition and pride in how they protect the forest and how forest honey and bees, forest bees, are an icon and a symbol of good forest health. Pada Madu Dunia yang kedua, salah satu topik yang dibahas adalah mengenai madu dan manfaatnya bagi kesehatan. Madu telah banyak dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai obat untuk menyembuhkan sakit seperti batuk, demam, dan bahkan luka. Keberadaan ilmuwan dalam konferensi ini sangat diperlukan untuk memberikan bukti-bukti ilmiah bagaimana madu dapat menyembuhkan penyakit. Hal ini sangat penting untuk mempromosikan madu, terutama madu hutan, kepada masyarakat luas. My presentation in the symposium was about the traditional uses and values of honey. Honey is used in curing cough and breathing system. Always plant extract is used and mixed with honey and it is eaten. The people who have got problem in their digestive system, honey is highly digestible because honey is a pre-digest food by the bees and it has got a lot of plant origin like enzymes, amino acids, minerals
vitamins and plant origin, which has got a medicinal property, because bees collect pollen from different flowers. These flowers are growing in the wild. It's all mostly medicinal plants. This nectar has got medicinal value. If you see, there's recent researches, it shows that dark colored honey is rich in antioxidants. So antioxidants are such agents which prevents cancer, heart diseases, and other diseases. So if the honey is dark in color, that the color of the honey, it depends on the nectar source. So you have colors ranging from white to dark, brown. Maybe it can be black also sometimes, or purple color also. It depends on the nectar. So the darker the honey, the higher in antioxidant value. Selain dibahas mengenai manfaat madu bagi kesehatan, pertemuan ini juga menjadi tempat bagi para peserta untuk saling berbagi mengenai topik-topik hangat yang berkaitan dengan madu dan lebah, seperti pengaruh penggunaan pestisida bagi madu, panen lestari, dan konservasi lebah dari ancaman-ancaman yang terkait dengan habitatnya. You see, bee habitat is threatened due to various factors, but the biggest factor which affects the bee habitat, like in Indonesia or Malaysia or India, is we are converting the natural forest. We are felling and then convert it into oil palm or monoculture eucalyptus plantation, pulpwood plantation. So that is the first threat. Second threat is that people are using a lot of pesticides in the agriculture. That affects these bees. The third problem is that Apis dorsata, which is, the wild honey, which is very kind of difficult to procure. It needs a good promotion, marketing, that this is the best honey. So we need propagation of the honey and conservation of the resource. So these are the challenges for conserving the bee habitat. We promote through our conservation project sustainable harvesting practices. You collect only the honey, leave the brood, leave the pollen back in the colony, and do not destroy the entire comb. These are the conservation message. We take it to the community. Earlier, they cut the entire comb. They used to eat the brood. Those days, the brood was eaten as a food. Today, there is supplementary. They can have other foods. So, instead of cutting the entire comb, collect only the honey area and conserve the brood and conserve the bees. And also, we promote with the community that who are the bee trees in the forest, you don't cut it. Don't let anybody to cut it. So, those bee trees are conserved. And we promote the plantation through our nurseries, which are all melliferous plants, which blooms and it supports nectar for the bee colony as well as for the honey production. Jadi kami sesuai dengan arti pedoman yang ada di kami, selama ini kita kembangkan bahwa jaringan Madu Hutan Sumbawa itu mengembangkan sistem panen lestari dan higienis dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Dan bagaimana mereka juga lewat program-program Dinas Kehutanan seperti Kebun Bibit Rakyat KBR yang selama ini tetap berjalan di Sumbawa, mereka bisa menambah penanaman dan juga yang
memilih tanaman-tanaman yang bisa menjadi sumber pakan lebah. Setelah mengikuti pelatihan lilin bertambah, kita ini paling muda di keanggotaan kita di JMHI, dan kita diberi kepercayaan untuk jadi host penyelenggara kegiatan ini, event internasional. Saya rasa itu jadi sesuatu yang membangun spirit kami juga untuk bekerja lebih baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini. Sesuatu pengetahuan yang baru dan yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Oh, madu ini ternyata bisa begini begitu. Ada hal-hal baru. Mungkin di 7-5 tahun kuliah itu belum tentu bisa kita dapatkan. Selain diadakannya konferensi Madhu Dunia, pada saat yang bersamaan juga diadakan pertemuan jaringan madu hutan Indonesia yang ke-7. Pada pertemuan ini, para peserta memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan jaringan madu hutan Indonesia yang telah mereka laksanakan. Selain itu, pada pertemuan ini juga dibahas mengenai langkah-langkah penting yang akan dilakukan oleh jaringan madu hutan Indonesia ke depan. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah Apis dorsata dan trigona, terutama dalam workshop yang ada di Bogor. Nah, di sana kita berkumpul bersama beberapa orang pakar dari luar negeri. Pertemuan ini sangat menarik sekali karena ini pertama kali diadakan oleh JMHI dan juga ini pertama kali pertemuan internasional yang kita adakan. Terus juga ya selain itu bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kelompok di sini, terutama bagi kelompok petani madu hutan Ujung Kulon, di mana mereka sekarang sudah mendapat legalitas untuk bisa mengambil madu di Taman Nasional Ujung Kulon. Kami selaku Balai Taman Nasional tentu dengan bangga kalau kesempatan ini dan secara lebih jelas bagaimana mereka melakukan pemanenan yang tidak merusak hutan. Cara yang terbaik pertama yang dilakukan adalah kesepakatan di mana mempersilahkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan ini sebagai sumber penghidupan bahkan pengembangan sosial ekonomi mereka. Proses yang dilalui memang cukup panjang sebelumnya. Dari 2009 kita coba bangun kesepahaman itu, tapi ada beberapa ganjalan. Pergantian kepemimpinan di Balai Taman Nasional juga. Sebelumnya kita memang coba bangun lebih awal, tapi karena ada momentum ini coba kita di momentum ini kita kukuhkan. Datang ke sini cuman ingin mengambil madu atau lebah, dan kami tidak mau diganggu. I think we hope that more communities can celebrate the experience that the group in Banten experienced here, where they were allowed through a memorandum of understanding between the government, the national park, and the community to receive permission to harvest, so that they don't have to be worried about being caught, placed in jail. We hope that more communities and more government officials can understand and provide this permission, because it's very important. See, my expectation is that Madhu Duniya gives voice to the voiceless bees. You know, bees cannot talk, but Madhu Duniya is becoming the voice of the bees, and it is giving this voice. Like today you have heard the director of the national park came and agreed, signed an MOU. So I think already results are being shown. I feel that expectations are high and it is being materialized. Concrete results are coming. Networking, building and propagation as a good voice for the madhu, for the bees. That is already happening. That is a good indication. This Madhu Duniya 2 and the symposium, it is an inspiring moment, because as you talk to another indigenous person and a NGO group who is supporting this network, it is always there is energy, always there is a spirit, always more scope to work with this community to conserve,
bees in Indonesia and conserve the indigenous knowledge and also promote further and share and exchange our experiences and success stories.